సేఫ్ మొబిలిటీ ఇనిషియేటివ్ అని విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దేనికోసము? అగైన్ మిస్బిహేవియర్ ఇన్ బస్సెస్, పర్టిక్యులర్లీ గ్రోపింగ్, ఫ్లాషింగ్, ఇవి అన్ని గురించి మాట్లాడుకోవడానికి. కానీ దాంట్లో మనం ఒక రిపోర్టింగ్ మెకానిజం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సడన్లీ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు సీ దాట్ ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ రావటం లేదు. ఎందుకు కంప్లైంట్స్ రావటం లేదు అని అడగడం మొదలు చేస్తే ద గర్ల్ స్టార్టెడ్ సేయింగ్, మేడం మిస్బిహేవ్ చేశారు కానీ ఎక్కువ చేయలేదు. సో ఐ వాజ్ అలార్మ్డ్ బికాజ్ నేనేం రియలైజ్ చేశానంటే మనం ఈ మిస్బిహేవియర్స్ని నార్మలైజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఈ నార్మలైజేషన్ వాజ్ ద ట్రిగర్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ క్యాంపెయిన్. సరే ఇది రోజు జరుగుతుంది కదా, నేను ఈ రోజు కంప్లైంట్ చేస్తాను, మరి రోజు మరి కంప్లైంట్ చేయాలా, ఇంకొక అబ్బాయి గురించి మరి థర్డ్ డే మరి కంప్లైంట్ చేయాలా, సో ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ అయిపోతారు అన్న భయం కూడా ఉంది women కి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఒక అమ్మాయి పనిచేస్తుందంటే అండ్ అక్కడ షీఈస్ బీయింగ్ హ్యారెస్డ్ బై let us say her boss. Now internal complaint committee అక్కడ కాన్స్టిట్యూట్ చేయటం జరిగింది, కానీ internal complaint committee is under the boss. So can she expect justice there? Then రీసెంట్గా పాష్ కమిటీ ఫామ్ చేయటం జరిగింది. దాంట్లో కంప్లైంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్లో, అండ్ వెరీ ట్రికీ అండ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ కంప్లైంట్స్. అండ్ ఆల్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ షోడ్ దట్ చాలా వరకు ఈ మిస్బిహేవియర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ మల్టీ స్పేసెస్ నార్మలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. That's why we started the Stand With Her campaign. Ee rose the theme is particularly about public spaces which are shared spaces. It is for both men and women. And the presence, behavior and sexual harassment by men in public is the theme for today. So to men I would say that your presence is a choice. You have to make it safe for the women around you everywhere. This theme does not focus on typical crimes. We are not talking about child sexual abuse. We are not talking about rape. We are not talking about very obvious crimes under the law. మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? స్టేరింగ్ కంటిన్యూస్లీ. ఒక లేడీ జస్ట్ టాప్ టు బాటమ్ స్టేరింగ్ ఎట్ హర్ ఆర్ జస్ట్ స్టేరింగ్ ఎట్ హర్ చెస్ట్, మేకింగ్ హర్ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్. ఎక్కువ క్రౌడింగ్ చేయడము, అమ్మాయికి ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వడం లేదు సో షీ కెన్ పాస్ త్రూ. కమెంటింగ్ చేయడము. హౌ డూ యూ పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్? ఒక లిఫ్ట్లో, ఎలివేటర్లో వెళ్తున్నారు, హౌ డూ యూ పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్? అండ్ దెన్ ద వాల్యూమ్ దట్ యూ ఆక్యుపై ఇన్ అ స్పేస్ వేర్ ద ఉమెన్ సేస్, ఓకే నేను ఇటువైపు వెళ్ళను, నేను వేరే దారి చూసుకుంటానని. సో డూ మెన్ థింక్ that how my presence, my way of looking and my behavior, does it create a safe space for women? Do men think like that? That is what we need to explore today. Now we are talking about public spaces like streets, buses, college campuses gurinchi, markets gurinchi, park lo, we are talking about those kind of public spaces. They belong to everyone. బట్ కానీ విమెన్ ఈ స్పేసెస్లో మూవ్ చేసే టైంలో సేఫ్టీ క్యాల్కులేషన్స్ చాలా చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రూట్ సేఫ్ ఉందా లేదా, ఈ 7 PM తర్వాత సేఫ్ ఉందా లేదా, నేను ఈరోజు నేను ఏదైనా షాపింగ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే నేను డే టైంలో కంప్లీట్ చేయవచ్చా, లేకపోతే నేను రాత్రి కంప్లీట్ చేయాలా లేదా, సమ్వన్ ఫాలోయింగ్ మీ, షుడ్ ఐ చేంజ్ మై సీట్ ఇన్ ద బస్ బికాస్ నేను ఈ సీట్లో ఉన్నాను, ఒక మనిషి ఇక్కడ నిలబడి హీఈస్ రియలీ పుషింగ్ అగేన్స్ట్ మీ, ఐఎమ్ అన్కంఫర్టబుల్, నేను సీట్ మార్చాలా లేదా, నేను రోడ్ క్రాస్ చేసి అటువైపు వెళ్ళాలా లేదా, ఎందుకంటే అక్కడ గుంపుగా ఒక 5-10 మంది నిలబడి ఉన్నారు. సో మెన్ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ these safety calculations primarily. So today we want to ask, how do men's behaviors, everyday behaviors, shape these experiences for women, and what can men do so that the fear factor in women gets reduced and ee safety calculations avsaram undakudadu. Instead of men saying, oh, I didn't do anything, I didn't touch the lady, I didn't grope her, I didn't do this, but has your presence made her feel uncomfortable? That is what men need to ask. Now ee topic enduku manaki ee roju avsaramu? One is, as I said, because women perform constant safety calculations. Exit route kuda ante oka cinema hall lo kuda meer chuste exit route kuda mapping cheyali. Then night show ki how many women come alone for the last show
at night, do they really have to think about their transportation back home? Obviously they have to think about it. And then certain streets ee veedilo nenu after 8 pm vellakudu because akkada taagi kontamandi eppudaina nilabadtaru. Then as I said, changing routes, changing your adjusting your clothes also according to the occasion. This is not phobia. Awareness రావాలి. అంటే అందరు మగవాళ్ళు ఇది కావాలని చేస్తారని కాదు, అన్కాన్షియస్ బిహేవియర్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని. సో ఫర్ విమెన్ దిస్ ఇస్ లెర్న్డ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. రోజు ఎలా నావిగేట్ చేయాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఫర్ విమెన్, దేర్ ఫ్రీడమ్, their lack of confidence, mobility restrict అవుతుంది, and public life access. That is one thing which gets really affected. చాలా మంది మెన్ న్యూట్రల్ ఫీల్ అవుతారు. దే డోంట్ థింక్ దట్ దే క్యాన్ బీ థ్రెటనింగ్ టు సంబడి. Men don't think that I am a threat to somebody else. They may simply be standing, staring, walking, looking, but దాని ఎఫెక్ట్ విమెన్లో ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అది కొంచెం అవేర్నెస్ మెన్లో వస్తే అది బాగుంటుంది. సిమిలర్లీ వెన్ మెన్ ఆర్ టుగెదర్ యాజ్ అ కలెక్టివ్, ఒక గ్రూప్గా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడ నిలబడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా కామెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నారు. సపోజింగ్ దేర్ జస్ట్ 5-6 బాయ్స్ స్టాండింగ్ అండ్ జస్ట్ వాచింగ్ విమెన్ పాస్ బై ఆన్ ద రోడ్, నవ్వడం కానీ కామెంట్స్ పాస్ చేయడం కానీ, ఆర్ లేకపోతే ఒక పాత్వేని బ్లాక్ చేయడం కానీ, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇంటిమిడేటింగ్ ఫార్ విమెన్. ఈవెన్ ఇఫ్ మెన్ ఫీల్ oh just we are having fun, it's not because we wanted to trouble her, but we are having fun. So collective behavior has a collective effect on women. So what are the small choices which men can make? They can give space on a pavement respectfully to a woman. They need not block passages. They can avoid staring in a prolonged way or staring, at the body top to bottom. And these are small behaviors, but it definitely has an impact. Now, the key definitions today will be the safety calculations that I have already mentioned, and then what we call spatial claiming by men, where men claim physical spaces more aggressively rather than women, and then staring, street harassment, and bystander role. Supposing kontamandi men are indulging in this kind of behavior, వేరే వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ కాదని వాళ్ళకి అనిపిస్తే కూడా, do they speak up or do they remain bystanders?